તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડડેની એપ. સક્સેસ મંત્ર ઇઝ અ વેરી ક્લીશે ટર્મ, પણ જે ક્યાંક તમને એવું લાગ્યું કે સફળતાના પગથિયા ચડવામાં તમને કામ લાગે, એ જો તમે શેર કરશો તો આઈ એમ શ્યોર કે જે લોકો આ જોતા હશે they will also learn and pick up a few things. Okay, સૌથી most important, read a lot about all kinds of things, particularly related to your business. પણ વાંચવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જરૂરી છે. રાઈટ? બીકોઝ તો જ તમને જરા થોડું ડેપ્થ ઓફ નોલેજ આવે, તો જ તમને ખ્યાલ આવે કે આ વસ્તુ નહીં તો આ વસ્તુ નહીં તો. Those ideas only come through reading. Another thing I would say is, one thing which I see a lot in younger folks જે આજકાલ કામમાં ચાલુ કરવા મળે, એ લોકોની ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલી બધી નથી હોતી. એટલે લાઈક just as simple as to-do lists to as complicated as managing multiple calendars and all of that, right? I mean, like you can get Excel sheets. Huh? Excel sheets, all of it, right? But I mean, like these things, they're important. Of course. They also are how you ensure that opportunities don't slip, right? Because તમારે કોઈકનો email આવ્યો અને તમે એને respond ન કર્યો અને you don't know what's behind that email. True. કે emailમાં is there somebody જેને તમારી સાથે મોટું ad deal કરવું છે કે કોઈ નવો ટેલેન્ટ છે જે સૌથી સારો બનશે, ખબર નથી, right? So you have to be organized, you have to be responsive. I think but I honestly just, if you're going entrepreneurship કરવું હોય તો reading is like the key in my, because again તમે કંઈ પણ કરવાનું હોય, right? I mean, like read from different founders, read from different big book ideas, big ideas, right? Just reading that kind of stuff. And I mean, like, don't read ke એવી વસ્તુઓ હોય છે, right? Like there are a lot of things which are like giving you quick fixes. કે તમે આ કરો and you'll be able to run your business. એ બધું કચરો છે, એ બધું નહીં વાંચો. Read stuff which is kind of first knowledge. Solid. It's knowledge, right? I mean, like, it's not anybody who can tell you કે તમે આ ત્રણ વસ્તુ કરશો અને તમે બહુ જ પૈસા બનાવશો, એ પોતે એ વસ્તુ ત્રણ વસ્તુ કરીને પૈસા બનાવતો હતો. True. Right? No, so બહુ સાચી વાત છે. yeah, you have to read the things which matter. Things which are જેને આપણે first sources, primary sources કહીએ, right? Like, so Phil Knight's book Shoe Dog, right? Ronnie Screwwala's book Dreaming with Your Eyes Open, right? If you want to read that, read something like Range by David Epstein, જે બતાડે કે લાઈક જ્યારે છોકરાઓ મોટા થતા હોય, જે બહુ વધારે પડતા સ્પેશિયલાઇઝ થતા હોય, એ લોકોનું રેન્જ નેરો છે, જે બહુ વધારે વસ્તુઓ કરતા હોય એ લોકોને રેન્જ વધારે છે. And what leads to better life outcomes, right? Freakonomics explains to you how different parts of economic theory applies to life in general. These are the books which kind of help build a worldview. Add value in you as a person. So and read podcasts, listen to podcasts. There are podcasts like on our network, Paisa Vaisa, tells you about all kinds of financial stuff. You can listen to media mein interest hoy to Filter Coffee podcast, Advertising is Dead, Storytellers and Story Sellers છે. So listen to like international સાંભળવું હોય તો podcast like Acquired, જેમાં 3 કલાક લાંબા businessesના histories તમને બતાડે. So you can listen to a 3-hour long discussion of Amazon's history, 3-hour long discussion of the history of Nike સાંભળતો એટલે મને Shoe Dog યાદ આવ્યું, Nikeની history. But these kinds of things, they're very, very helpful. What are you reading nowadays? I'm always reading multiple things. I think right now I'm reading a Steven Pinker book. So some of it is crap also. I read like trash for fun. Of course, so some of that is also there. It's necessary. But I have my પાસે એક advance copy છે. I have a friend whose brother passed away during COVID, and he is getting his book published through our sister concern Westland Publishing. એટલે એ બુકની મને એડવાન્સ કોપી છે એટલે એ વાંચું છું અત્યારે. So yeah, I mean, like I read both fiction and non-fiction. I try and kind of keep things in like all kinds of different things. But yeah, I like to read books about economic concepts, right? Like I just got a book yesterday which I've not started reading yet, but basics introduction to game theory. Because again, game theory માં papers વાંચ્યા છે પણ book નથી વાંચી, એટલે હવે book વાંચી છે. વાવ, મને એવું લાગે છે કે અમિત દોશી એક એવી વ્યક્તિ છે કે જેની સાથે બેસીને આપણે જુદા જુદા 25 વિષયો પર 1-1 કલાક વાત કરી શકીએ.
right? I hope not. Because then I become that very shallow person which I was telling you about. No, but you know, and if I'm a good host, we can always do That that. is true. It was lovely talking to Thank you. you I so am much. sure કે બસ છે તો બિઝનેસ છે એમાં પોડકાસ્ટના બઝને સમજવા માટે આ કોન્વર્ઝેશન તમને ચોક્કસ કામ લાગશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much. ઇટ વોઝ લવલી ટોકિંગ ટુ યુ. I had a અને good time. ખૂબ મજા આવી અને લેટ્સ જસ્ટ વિશ કે પોડકાસ્ટ સ્પેસમાં યુ નો you just I hope so. keep launching your I hope that we keep going bigger and better. fabulous. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you a so lot. much. Thank you. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.